Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, all. Good morning, sir. Yeah, good morning. Let it be wait for 2 more minutes. Okay, dear students, we'll start the session. Please confirm whether my screen is visible to you or not. Yes, sir. Visible, sir. Yes, thank you. So the 1 minute. Yes. Yes, in second unit, the very important topic is ISO 14971. It is a part of our medical devices verification and validation. So I think you people are in previous you can hear the word ISO 14971 because it is very much technical word ISO 14971. So because based upon this 14971 only in industry they have created more number of jobs.
If you are very thorough with only this ISO 14971 and as well as ISO 13485, so the what are the jobs in industry, all the jobs are related to these two ISO only, right? Are you understand? Yes, sir. Yes. Such a very very important one, this 13485 as well as 14971. So this 14971 is entirely deals about the how the risk management that can be maintained during a medical devices. So in a medical devices, the major problem is a risk, because it is a device, right? So we have to maintain how to, we have to reduce the risk during whether whether manufacturing, during a manufacturing or after a post manufacturing or during a usage of a ultimate outpatient or maybe any hospital or anything. So there may be a chance of a risk during this usage. So the manufacturer should follow the guidelines of regulatory bodies to minimize the risk as possible. So that is very much important. So how can you reduce the risk? Everything you have to learn as per the guidelines of this ISO 14971. Now we'll see the what is ISO 14971. See, so what is the importance of a medical devices? We have to come and discuss. So there will be three important pillars of these medical devices are safety. See here, safety, quality, and efficacy. So these three are the three important pillars of a medical devices. Let us say you can take the pharmaceutical drugs. Safety and efficacy are very much important. So in clinical trials, safety we can check in phase 1 and phase 2, whereas in phase 3, efficacy can be checked, right? So here we can similarly we can concentrate the safety, quality, and efficacy as well as these three parameters we have to concentrate. So what are the guiding principles to maintain all these three concepts, the safety, quality, and efficacy? The guiding principles are these regulatory requirements and market approvals. So the regulatory, we have to follow the regulatory requirements so in order to meet the safety as well as quality and also efficacy. Similarly, whenever you meet these three pillars, that is safety, quality, and efficacy, then the regulatory bodies are, they can easily give the market approvals. Then what is this risk reduction? Here it is a device, right? So there may be a chance of occurring of hazards, defects, malfunction, or failure or side effects. So all these are the in general, generally we have to observe the various risks for this medical devices. As a manufacturer, the manufacturer or a designer must concentrate, we have they have to those people have to reduce this risk reduction, that is possible hazards, possible defects, malfunction or failure, or side effects. Then, what is the result of this risk reduction? There may be a maximizing benefits. That is, the clinical performance is improved, as well as therapeutic purpose is also improved. These two are the advantages whenever you have to reduce the risk. Risk, that is the hazards, defects, malfunction, failure, and side effects. See, that is the in general, it is the what is the advantages of whenever the this risk can be reduced. So that is the purpose of learning this ISO 14975. So whenever during an interview, what is the advantage or what is the importance of learning this ISO 14971 is, you can give the this answer. So sir, by applying these principles ISO 14975, we can reduce the a possibility of risk, that is hazards, defects, malfunction or failures or side effects. Thereby we can maximizing the benefits. What benefits we can maximize, that is a clinical performance can we can improve, as well as also therapeutic purpose also we can improve. So that is the advantage of this ISO learning of this or learning or applicability of this ISO 14975. Then coming to the next slide. You can see next slide. My next slide is కనిపిస్తుందా మీకు? No, sir. It's not moving.
1 minute, please. I think maybe some. It's not moving. ఒక నిమిషం ఏదో స్ట్రక్ అయింది. Okay, sir. Now you can visible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. So here the two factors risk, we can call it as a two factors risk. That is one is a harm. What is a harm? See the definition. The probability of occurrence of harm. That is one point we have to reduce. The another one is the severity of the harm. These 2 points we have to concentrate and reduce the risk. See, the frequency or likelihood of harm will occur. That is a harm. And the severity of the harm. The extent of its impact or consequence, it is known as a severity of the harm. These 2 points we have to reduce in case of during a medical device manufacturing. That is very much important. See, now we can see the various definitions related to in detail going to this ISO 14975. See, that is what we have previously discussed: harm, hazardous situation, severity, and safety. All these are the different terms. Now we can see the one by one. Harm. What is a harm? It is a physical injury or yes. Yes, it is a physical injury or damage to the health of people or damage to the property or to the environment. See, these ఇక్కడ నేను చూపించిన ఈ అన్ని డెఫినేషన్స్ లో ఏదో ఒక డెఫినేషన్ కంపల్సరీగా మీ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారమ్మా. నో డౌట్ ఇది 100%. హార్మ్. It is a physical injury or damage to the health of a people or damage to the property or to the environment. It is known as a harm. See, hazard. What is a hazard? A potential source of the harm. The potential source of harm is known as a hazard. What is a hazardous situation? A circumstances in which people, property, or the environment are exposed to one or more hazards is known as a hazardous situation. What is a severity? Measure of the possible consequences or impact of a hazard. Severity is one of the component of the risk. What is a safety? Freedom from unacceptable risk. Now, I can clearly show you the difference between a hazard and a risk with a best example. See, hazard and risk. See, ఇక్కడ మీకు two pictures కనిపిస్తున్నాయి కదా? Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. See, what is a hazard and what is a risk? ఇక్కడ చూడండి, there is one man in a ocean very near to the one big like it is a whale. So, what is a hazard? Now we can define it. A hazard is something that has to the potential harm to you. సో అతను నెలలో ఉన్నాడు, అదే నెలలో తిమింగలం కూడా ఉంది. సో అతను దాని దగ్గరికి వెళ్తే ఏమవుతుంది? there may a possibility of the it can be eaten the man. సో దట్ ఈస్ అ హజార్డ్. అతని దగ్గరికి వెళ్తేనే, దాని దగ్గరికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటేనే అది అతను తింటుంది, రైట్? అలాంటి సిచ్యువేషన్ ని హజార్డ్ అంటారు. ఆ సిచ్యువేషన్ మొత్తాన్ని కూడా హజార్డస్ సిచ్యువేషన్స్ అంటారు. అదే రిస్క్ ఏంటంటే ఆ తిమింగలం వచ్చి అతను తిందనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ రిస్క్. రిస్క్ ఇస్ ద లైక్లీహుడ్. జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు, అతను దూరంగా ఉండొచ్చు లేదా పారిపోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ కాజింగ్ ఏ హార్మ్.
That is the definition of a risk. So these two definitions are very much important in case of a medical device. Occurrence of a hazard and occurrence of a risk are very much important, and occurrence of a hazardous situations. So whenever you can predict during a manufacturing only, we can predict a possibility of a risk and a possibility of a hazard and hazardous situations. Everything you have to predict and can give a label. సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడే ఇవన్నీ మీరు ప్రిడిక్ట్ చేసి యాంటిసిపేట్ చేసి లేబుల్లో కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి. మనకి ఎలా అయితే ప్రికాషన్స్ ఒక లీఫ్లెట్ ఇస్తున్నారో ఫార్మాస్యూటికల్స్ కి, అలాగే అలాంటి లీఫ్లెట్ పాసిబుల్ హజార్డ్ ఉంది, పాసిబుల్ రిస్క్ ఉంది, హజార్డస్ సిచ్యువేషన్ ఇది వస్తుంది, అవన్నీ డీటెయిల్డ్ గా మనం లీఫ్లెట్ లో ప్రొవైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద హజార్డ్ అండ్ రిస్క్. ఐ థింక్ యూ పీపుల్ క్లియర్ దట్ వాట్ ఈస్ ఎ హజార్డ్. ఏ హజార్డ్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ ద పొటెన్షియల్ టు హార్మ్ యూ. ఏదైనా సమండి, అతను తిమింగలమే కదా, లెటర్సే మీ ఇంటి దగ్గరలో ఒక కరెంట్ స్తంభం ఉంది, రైట్? ఆ కరెంట్ స్తంభానికి మీరు దూరంగా ఉన్నారు. ఆ కరెంట్ స్తంభానికి మీరు దూరంగా ఉన్నారు. ఆ కరెంట్ స్తంభానికి ఆ వైర్లు వేలాడుతూ ఉన్నాయి, రైట్? సో అదేంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ హజార్డ్. మీరు దగ్గరికి వెళ్తే పట్టుకున్నారనుకోండి, ఏమవుతుంది? యూ కెన్ ఫీల్ ద కరెంట్ షాక్. దట్ ఈస్ ఎ రిస్క్. మీరు దగ్గరికి వెళ్ళి పట్టుకోవటం అనేది రిస్క్, దూరంగా ఉండి మీరు అబ్జర్వ్ చేయటం అనేది హజార్డ్. ఏ హజార్డ్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ హ్యాస్ పొటెన్షియల్ టు హార్మ్ యూ. It is something that has the potential to harm you, whereas the risk is the likelihood of hazard that causing harm. Clear the definition? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. If you have any doubt, please ipude adagandi amma. It's very much important me life ki idi, right? No, So sir. yes, I will go for some more important definitions. What is the risk management? What is the risk management? So see the definition. It is a systematic application of management policies and procedures and practices to the tasks of analyzing, evaluating, controlling, and monitoring a risk. See, so it is very much important, the management, risk management for each and every medical device. So what is this? A systematic application of management policies. So management అనేది ఒక systematic policy ఉండాలి. How we can manufacture, and what is the procedure, and what is the practice, and they are continuously analyze and evaluating and also controlling and monitoring the risk. So it is a continuous process. This entire process is called as a risk management. So we already learned the definition of risk. Risk is the combination of the probability of the occurrence of the harm and severity of that of the harm is known as a risk. See what is the risk? It is the combination of the probability of occurrence of a harm and also the severity that of harm is known as a risk. Whereas a hazard, the potential source of a harm నుంచి వచ్చేదే ఈ particular hazard. The potential source of harm is known as a hazard. That particular situation is known as a hazardous situation, right? Then coming to the some more definitions. A risk analysis. What is mean by risk analysis? A systematic use of available information to identify hazards and to estimate the risk is known as a risk analysis. They clearly mentioned systematic use of available information. What is the available information? That is it may be a technical information, or maybe clinical information, or maybe manufacturing information. What information they have available? So based upon that, they have to analyze the hazards and to estimate the risk is known as a risk analysis. So then coming to the next definition, a risk estimation. It is a process used to assign values to the probability of occurrence of harm and the severity of that of harm. సో హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ ఏ రిస్క్ ఎస్టిమేషన్? పర్టికులర్ మెడికల్ డివైస్ నుంచి మనకి రిస్క్ వస్తుందని ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తాం, దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ యూజ్డ్ టు అసైన్ వాల్యూస్ to the probability of occurrence of the harm. That means that they can giving the ranking to the possibility of occurrence of the harm. Let us say in a scale of 1 to 10, they give the scale, if it is a more the ranking, let us say 10, the possibility of occurrence of risk is also more. If they give the less
ranking, that is 1 or 2 or 3, that means the possibility of the risk is very less. So based upon that scale, they can estimate. That is the risk estimation. How you can evaluate the next definition, risk evaluation. The process of comparing the estimated risk against given risk criteria to determine the acceptable of the risk. Very much important. How do you evaluate? That is based upon the data, literature data, they have some risk parameters. What are the literature data they have available that can be compared to the estimated risk? So they can be compared. So what is the ultimate value they can obtain? That is the risk evaluation. So before that, they have to done the literature analysis. From the literature analysis, they can some acceptability criteria or maybe some possibility of risk. So what is the values they have obtained that can be compared to the estimated risk, so that we can get the risk evaluation. Then coming to the next definition, risk assessment. So it is a risk assessment is a overall process comprising a risk analysis and also a risk evaluation. So what is the process of a risk evaluation and also a risk estimation together is called as a risk assessment, right? Then what is a next definition? Risk control. It is the process in which decisions are made and measures implemented by which risks are reduced to or maintained within the specified values. That is a risk control. See the word within the specified levels. So it is not possible to completely to eliminate the risk because it is a device, right? So it is not possible to completely eliminate. So but we have to maintain those risk levels or this risk control within a specified levels. That is for everything they have a determined or a specified intervals or specified levels. So within the only they have to maintain. That is a risk control. Then what is the residual risk? Next definition. What is the risk remaining after risk control measures have been taken? Even though మీరు రిస్క్ కంట్రోల్ మెజర్స్ తీసుకున్నా ఇంకా కొంచెం ఉంది, ఒక రిస్క్ ఉంది అని ఏదైతే చెప్పబడిందో దాన్నే రిస్క్ రెసిడ్యూల్ అంటారు, రెసిడ్యువల్ రిస్క్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద రిస్క్ రిమైనింగ్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద రిస్క్ కంట్రోల్ మెజర్స్. సో ద లెఫ్ట్ ఓవర్ risk is known as a residual risk. Right? Clear? All these definitions: a risk analysis, a risk estimation, a risk evaluation, a risk assessment, a combination of risk estimation and risk evaluation, and risk control. That means we have to maintain the risk within the specified levels, and residual risk. What is the risk left over after we have taken the proper measures to control the to reduce the risk is known as a residual risk. Clear? Definitions are clear. Yes, sir. Yes, sir. Anybody having any doubts on these definitions? చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నా, మీ లైఫ్కి మీ పర్సనల్ లైఫ్కి మీరు ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలంటే ఈ డెఫినేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఏ ఒక్కటి అర్థం కాకపోయినా మళ్ళీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నన్ను ఒకసారి అడగండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎవ్రీవన్ Okay, sir. రైట్? థ్యాంక్ యూ. ఐ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్, రైట్? కెన్ ఐ మూవ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్? Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. Right. Now we can see the risk versus safety. ఎప్పుడైతే మీరు రిస్క్ రిడ్యూస్ చేస్తారో అల్టిమేట్గా సేఫ్టీ అనేది ఆల్సో మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. హౌ వీ కెన్ మినిమైజింగ్ రిస్క్ లెవెల్స్ విల్ కరస్పాండింగ్లీ ఇంక్రీజ్ ద సేఫ్టీ లెవెల్స్. An activity is considered safe if its risks are considered acceptable. That right? I already told in the previous slide, it is not possible to completely to eradicate or completely to eliminate the entire risk that can be occurred during a manufacturing procedure. So but we can maintain it in a acceptable levels, or we can set it as a criteria level. So then only we can maintain these risk that can be minimized. That is very much important. That is a risk versus safety. Now we see the this overview of ISO 14971. This having this ISO 14971. These are the three. All these are the important major discussions. One is a risk management planning. See, what is a risk management planning? So
మీరు ఏ డివైస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నా ఆ డివైస్కి కంపల్సరీగా రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ అదొక డాక్యుమెంట్ కంపల్సరీగా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేయాలి. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ అంటే లెటస్ ఏ అయితే పాసిబిలిటీ రిస్క్స్ ఉంటాయో అవన్నీ వాళ్ళు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు, ఎలా తగ్గిస్తున్నారు, ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నారు, ఎలా చెయ్యాలి అనే దానికి ఒక ప్లాన్ ముందుగానే వాళ్ళు రాసి పెట్టుకోవాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ప్లానింగ్. దట్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్. క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Then second one is the risk analysis. I already explained the definition of risk analysis. Similarly, risk evaluation, risk control, the next overall residual risk acceptability, risk management report. Here it is, the first one is a plan. Here it is the risk management report. So that can be given after completion of a manufacturing process. Then production and post-production information. Sometimes after a manufacturing process is over, that can be finally reached to the customer, that is a patient. So there may be during the usage, there may be a chance of developing a new risk. That is after post-production also we have to give the some risk management criteria. Then so all these that can be maintained in a one file, that is called risk management file. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. These are the major headings of a ISO 14971. What is a risk management plan? That is one major document that describes the every control measures that have to be taken during a manufacturing and also post production also, and also during usage of the device, and also how do you analyze the risk, and also third one is how do you evaluate the risk, and how do you control the risk, and leftover residuals, the leftover risk, that is the residual risk, and the risk management finally report, post-production information, production and post-production information, and a final file that is can be called as a risk management file. These are the three. These are the major components of a ISO 14971. I think మొత్తం పిక్చర్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ISO 14971 లో ఏమేమి ఉంటాయో. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So first we'll see the risk management plan. What is a risk management plan? See, the scope of risk management activities, that is define the product included. That is, it's possible to have multiple products described within a single risk management plan. Let us say you can take a group of products also. That means if it is a medical devices, that may be a single use or maybe a multiple use. Sorry, by changing the some of the some specified specific parts of that particular instrument, that particular medical device that can be used as a multiple times. So that can so in case of that multiple times, so what are the risk management activities they have to be followed? So that have also mentioned in this risk management plan. And also describe the intended use of the products. Let us say I am writing a risk management plan for a thermometer, right? You can assume I am writing a risk management plan for a thermometer, right? So first we have to mention the intended use of the product. What is meaning of intended use of the product? What do you understand? Intended use. ఇప్పుడు థర్మోమీటర్ అంటే దానికి జస్ట్ టెంపరేచర్ చెక్ చేయడానికే యూస్ చేస్తారు సార్, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటెండెడ్ యూజ్, ఐ థింక్ Yes, సార్. exactly, very good. So intended use means what purpose that device can be used. సో ఇప్పుడు ఓన్లీ మనం అక్కడ మీరు చెప్పినట్లుగా ఓన్లీ మనకి ద టెంపరేచర్ లెవెల్స్ వీ హ్యావ్ టు బి మెజర్డ్. ఫర్ అదర్ రీజన్స్, ఫర్ అదర్ పర్పస్ దిట్ కెనాట్ బి అప్లైడ్. దట్ ఈస్ ద ఇంటెండెడ్ యూస్. So you can clearly define the in risk management plan, the intended use can be clearly mentioned. Let us say some people unwantedly instead of mentioned intended use, they can be used for other reasons also. Let us say థర్మోమీటర్ టెంపరేచర్ చెక్ చేయడానికి కాకుండా వాడు సమ్ అదర్ రీజన్స్ కోసం యూజ్ చేశాడు. లెట్ అస్ ఎగ్జాంపుల్, డ్యూరింగ్ ఒక ల్యాబొరేటరీలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు హ్యూమన్స్ లో యూజ్ చేసే థర్మోమీటర్ తీసుకెళ్లి ల్యాబొరేటరీలో బాయిలింగ్ వాటర్ లో పెట్టాడు. అది ఇంటెండెడ్ యూజ్ లో మెన్షన్ చేసాం మనం. సార్ నో చేయలేదు. కానీ వాడు ఏం చేశారు, అల్టిమేట్ యూజర్ దాన్ని తీసుకెళ్లి అదర్ ప్రాక్టికల్ పర్పస్ కూడా వాడాడు. అదేంటిది అగెయిన్స్ట్ ది ఇంటెండెడ్ యూజ్. సో అలాంటప్పుడు పాసిబుల్ హజార్డ్స్ కానివ్వండి, పాసిబుల్ హార్మ్స్ కానివ్వండి, పాసిబుల్ రిస్క్స్ కంపల్సరీగా వస్తాయి. అలాంటి వచ్చినప్పుడు మనం రెస్పాన్సిబుల్ కాదు.
manufacturer is not at all responsible. Kabatti, so you should define the sorry, you should clearly define the intended use of the product. So otherwise it is very much creates a problem. If you are not mentioned the intended use, the user, the ultimate user may use the product maybe a multiple purpose without knowingly or unknowingly. So then there may be a chance of getting a harm, hazard or hazardous situations. Everything, a risk is very high. So you can clearly, first part is a intended use, you can clearly mention. Then identify all risk management activities planned throughout the product life cycle. That is throughout the product life cycle, starting from the getting of idea to the ultimate manufacturing process. So so what are the every possible risk management, what is every possible risks that can be happened during the entire life cycle that can have to be anticipated and documented. That is identify all the risk management activities planned throughout the product life cycle that have to be mentioned in the risk management plan. And define roles and responsibilities, identify the risk management team, and will be reviewing and approving the risk documentation. See, so after documenting, there will be a risk management team. There is one team in a regulatory. The team is called risk management team. What the team can be do? So the team clearly evaluate and clearly review the documented possibility of risks. సో ఏదైతే రిస్క్ రావచ్చు అని చెప్పి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మొత్తం డాక్యుమెంట్ చేశారో, ఈ రెగ్యులేటరీ పీపుల్ కంపల్సరీగా ఆ రిస్క్స్ నిజంగా వస్తున్నాయా లేవా అని చెప్పి మీరు cross check based upon the you can thoroughly check the each and every part of that instrument. Generally ఈ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ లో మన ఫార్మా వాళ్ళు ఉంటారండి. ఈ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ లో 1 or 2 ఉంటారు మన ఫార్మా వాళ్ళు, రిమైనింగ్ అందరూ కూడా ఇంజనీరింగ్ పీపుల్ ఉంటారు. బికాస్ ఈ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ లో ఈ ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ వల్ల, మెడికల్ డివైస్ యూస్ చేసే పార్ట్ వల్ల ఆ ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్పి వీఆర్ నాట్ ఇంజనీరింగ్ పీపుల్. So we don't know the possibility of occurrence of the risk, but we can correlate that risk to the clinical. సో దానికి మాత్రమే మనం ఉంటాం. కాబట్టి రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ టీంలో ఎక్కువ ఇంజనీరింగ్ పీపుల్ ఉంటారు, బట్ డెఫినెట్లీ ఫార్మా పీపుల్ కూడా ఉంటారు. బట్ నాట్ ఇన్, లెట్ us say you can take 10 people team of risk management team, 8 members are 8 or 7 to 8 members are engineering people, and 2 to 3 are pharma people or regulatory people. That means after they are checking the possibility of the risk, that can be correlated with the clinical outcomes. So for that reason the pharma people are a must in the team. You can see the next slide. So the criteria for products risk acceptability, right, and specify methods to verify risk control measures are implemented and reduce risks. Define how post-production information will be captured and fed into the risk management activities for the product, and everything you have to be mentioned in the management plan, risk management plan. See, once again, see the criteria for the products risk acceptability. సో మీరు రిస్క్ యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఏంటి క్రైటీరియా, ఆ లెవెల్స్ ఏంటి, ఆ మార్జిన్స్ ఏంటి, వీ కెన్ క్లియర్లీ డిఫైన్. You can clearly define in the management plan, and also specify methods to verify risk control measures and implemented and reduce the risk. So in order to reduce the possibility of the occurrence of the risk, what are the various risk control measures you have to be taken, what are the methods you have to be followed, and everything, and we can be documented in a risk management plan. And also not only during manufacturing, so we also define how post production information will be captured and fed into risk management activities for the product. All this can be mentioned in the risk management plan. I think you people clearly understood what is a risk management plan. A risk management plan, nothing but a plan that can be related to minimize the a possibility of occurrence of the risks during a manufacturing or maybe a post production, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now we see the next principle here in risk management plan is the a risk benefit profile. See, let us say, నేను మీకు ముందు చెప్పాను, it is not possible to completely eliminate the risk in case of a medical device. అలాంటప్పుడు మనం ఎలా మనం తీసుకోవాలి? Then there will be one principle called risk benefit principle or risk benefit profile అని కూడా అంటారు, RBP అంటారు.
ఆర్బిపి అంటే ప్రిన్సిపల్ అనొచ్చు, ప్రొఫైల్ అనొచ్చు, రిస్క్ బెనిఫిట్ ప్రొఫైల్. Let us say I will give one example to this principle and close this section. I will continue tomorrow. So మనకు ఒక హాస్పిటల్లో 1000 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. 1000 మెంబర్స్ పీపుల్స్ ఆర్ దేర్. ఆ 1000 మెంబర్స్ పీపుల్స్ ఒక మెడికల్ డివైస్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఒక పర్టికులర్ పర్పస్. లెట్ us say in case of this pandemic situation COVID-19, all these 1000 people are using a ventilator, a mechanical ventilator. Let us say there may be for mechanical ventilator there will be some risk. So ఈ 1000 మెంబర్స్ లో 900 people they are getting not getting the risk, but 10 people are getting the risk. Clear? ఒక Yes, sir. హాస్పిటల్లో 1000 మంది ఉన్నారు. ఆ 1000 మంది మెకానికల్ వెంటిలేటర్ యూజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు వెంటిలేటర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు 900 మందికి ఏం కాలేదు, బాగానే ఉంది. ఆ మెకానికల్ వెంటిలేటర్ వల్ల ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదు. కానీ 100 మందికి మాత్రం ప్రాబ్లం వచ్చింది. అలాంటప్పుడు ఆ మెడికల్ డివైస్ ని మీరు యూజ్ చేయమని రికమెండ్ చేస్తారా, చేయరా? యూజ్ చేయమంటాం సార్. యూజ్ చేయమని చెప్పాలి. సో బేస్డ్ అపాన్ దిస్ రిస్క్ బెనిఫిట్ ప్రొఫైల్, ఇక్కడ ఏంటి రిస్క్ ఎక్కువ ఉందా, బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉందా? బెనిఫిట్ ఎక్కువ. ఎందుకు 900 మెంబర్స్ బెనిఫిట్ అవుతున్నారు, రిస్క్ ఎంత మంది ఫెయిల్ అవుతున్నారు? 100 మెంబర్స్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏమంటారంటే రిస్క్ అవుట్వెయిడ్ ద బెనిఫిట్ అవుట్వెయిడ్ ద రిస్క్. బెనిఫిట్ అవుట్వెయిడ్ ద రిస్క్ అంటే బెనిఫిట్ వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలు రిస్క్ వల్ల వచ్చే నష్టాల కంటే తక్కువగానే ఉన్నాయి. సో మనకి బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అలాంటప్పుడు మనం ఆ మెడికల్ డివైస్ ని యూజ్ చేయమని చెప్పి రికమెండ్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాం. అదే ఈ రిస్క్ బెనిఫిట్ ప్రొఫైల్ అనమాట. ఇదే ప్రిన్సిపల్ అన్ని మెడికల్ డివైస్ కి అప్లై చేస్తారు. ఎంతమంది పేషెంట్స్ ఇది వాడారు, ఎంతమంది పేషెంట్స్ సఫర్ అయ్యారు దీనివల్ల బెనిఫిట్స్, ఎంతమంది రిస్క్ వల్ల సఫర్ అయ్యారు, దే కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. Finally, they will calculate the risk benefit profile. Based upon that, they clearly calculated this risk benefit value. Based upon that value, they can decide whether it may be a medical device that can be recalled or not, or some other risk management plan they have to be implemented or not. Everything they can be take the decision. That is the risk management principle. I think you people have cleared the understanding of risk benefit principle. Yes, sir. Yes, sir. ప్రతి ఒక్కరికి. చందన Yes, sir. క్లియర్? సాధిక? Yes, sir. Yes, sir. మోహిని? Yes, sir. షణ్ముఖి? Yes, sir. గజాల? Yes, sir. తేజోరాణి? Yes, sir. ప్రత్యూష? Yes, sir. అయేష? Yes, sir. మౌనిక? Yes, sir. I think you people are everyone clearly understanding what is a risk benefit profile or a risk benefit principle, and also the basic definitions you can follow the ISO 14971. So నేను చెప్పిన డెఫినేషన్స్ అవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా త్రూఅవుట్ యువర్ లైఫ్ కెరియర్ లో ఇఫ్ యు ఆర్ జాయిన్డ్ ఇన్ ఏ మెడికల్ డివైస్ టీమ్. రైట్? ఫార్మల్ అయితే అవసరం లేదు. మెడికల్ డివైస్ టీమ్ లో మీరు జాయిన్ అయినట్లయితే ఈ టెక్నికల్ టర్మ్స్ అన్ని కంపల్సరీగా మ్యాండేటరీ. ఇవే మీకు కూడిపెట్టే చదువు ఇది. ఇంకేం నాకు రిమైనింగ్ నాకు తెలియదు కానీ 14971 ఒకటి, 13485 ఒకటి మీకు కూడి పెడుతుంది. అండ్ డెఫినెట్లీ గివ్. ఓకే. Okay, sir. రైట్. We'll continue this session tomorrow. The time is over, only 1 minute left. Right. Okay, sir. Chandana? Okay, sir. Absent today at class, absent numbers నాకు వాట్సాప్ చేయండి. Okay, sir.